The countdown is well and truly on to elections. Voting will commence on November 30th, 2 days from now, and the campaigning has now come to an end here in the state of Telangana. And what an aggressive campaign it's been by every political party involved. No doubt it's going to come down to, of course, the numbers on December 3rd. But political parties' last mile campaigning that we saw today, we saw all the big parties, all the big political names right here in Telangana, and even video messages being put out at the very last minute. With the code of conduct coming into play now, campaigning has officially come to an end. It's over now to the voter to decide who he or she will choose at this point. It's been an interesting campaign personally for me to cover as well. Perhaps one of the most active ones by every political party, the BRS, Congress and BJP, because they know what's at stake and they're all in with a fighting chance right now. I've been traveling across Telangana to get you the latest ground reports on the mood of what's happening right now in the state. Which way is it going, towards the BRS, the Congress or the BJP? We'll have to wait till December 3rd to find out, or on November 30th when we get to our exit poll numbers as well. But in the meanwhile, here's a look at what's happening on the ground. Here's my special report from Warangal. మాట నిలబెట్టుకోవాలి కదా ఎందుకంటే ములుగు నాది కదా सबसे ज्यादा विधायक भी ट्राइबल पार्टी के पास है एक और विधायक बढ़ा दीजिए तो हम इसको आगे ले जाएंगे Warangal, the city of the Kakatiyas. Where beautiful architecture greets you at every turn. This popular tourist hub, home to so many Kakatiya gems including the 1,000-pillar temple, is a sight to behold and has seen a slew of development work as well. This temple has a rich history, having survived multiple desecrations, and with its beautiful intricate carvings stands tall in the heart of Warangal. The beauty of this temple is breathtaking. And despite getting the tag of a UNESCO heritage site, has it really grabbed attention like so many other monuments in the country? అయితే ఇది కట్టిన తర్వాత 600 సంవత్సరాల తర్వాత ఇక్కడ ప్రతాప రుద్రుడు అనే రాజు ఉండేవాడు. అయితే ఇక్కడ అప్పుడున్నటువంటి ఢిల్లీ సుల్తాన్ అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ మహమ్మద్ ఆయన వైష్ణవ ద్వేషి సుమారు 3000 దేవాలయాలను ధ్వంసం చేయడం జరిగింది. అందులో భాగంగానే ఇక్కడ దండయాత్రకు 6 సార్లు వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ విజయంగా సాధించారు. కానీ 7వ సారి అపరాత్రి వచ్చారు. అప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విష్ణుమూర్తి విగ్రహాన్ని, సూర్యభవన విగ్రహాన్ని ధ్వంసం చేసి తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా రుద్రేశ్వరుడు ఏదైతే సాలగ్రామ శిలలో ఉన్నటువంటి శివుడు మాత్రం ఉండిపోయినాడు. ఎక్కడైనా కానీ మీకు శివాలయం ఎదురుగా నందీశ్వరుడు ఉంటాడు. ఇక్కడ విష్ణువాలయం ఎదురుగా నందీశ్వరుని పెట్టారు. ప్రతి చిన్న విషయంలో కూడా చిన్న శివకేశుల భేదం లేకుండా వాళ్ళు పెట్టడం జరిగింది. అవి నందీశ్వరుని కూడా మనం చూసుకున్నట్టయితే విష్ణువాలయం ఎదురుగా ఉంటుంది. చూడడం సూర్యాలయంగా ఉంటాయి, చెవులు శివాలయంగా ఉంటాయి. మామూలుగా మనం విష్ణుమూర్తిని చూసుకుంటే గరుత్మంతుడు, సూర్యునికైతే గుర్రాలు ఉంటాయి. అట్లా కాకుండా ఇట్లా కట్టుకోవడం జరిగింది. అలాగే నంది వెనక భాగం అంతా కూడా కళ్యాణం. శివునికి అభిషేక ప్రియో శివ, అలంకార ప్రియో విష్ణు. కాబట్టి విష్ణుమూర్తికి నిత్య కళ్యాణం జరగాలి. కాబట్టి విష్ణువాలయం ఎదురుగా నందీశ్వరుని వెనుక కళ్యాణ మండపం జరగడం జరిగింది. అక్కడ నిత్యం కళ్యాణం చేసేవారు. అది 2006లో ఏమైందంటే 2 స్తంభాలు కూలిపోతే దాని పునర్నిర్మాణ పనులు జరుగుతున్నాయి. అదొక 400 స్తంభాలు, ఈ ఒక 600 స్తంభాలు, మొత్తం కలిపే 1000 స్తంభాల దేవాలయాలు. అందరూ కూడా రాగానే ఫస్ట్ 1000 స్తంభాలు ఏవి అంటారు. కాకపోతే ఏంటంటే ఇక్కడ నిర్మాణం మనం చూసుకోవాలి. గోడలు ఉండవు, కేవలం స్తంభాలతోనే గుడి. కాబట్టి దీన్ని 1000 స్తంభాల దేవాలయంగా పిలవడం జరుగుతుంది. We start our journey fittingly from the 1,000 Pillars Temple. What brings lakhs of people to the beautiful city of Warangal is this structure around me. The 1,000-pillar temple, constructed back in the 1100s, 1163 AD, and is an example, perhaps the finest example, of the beauty and the architecture of the Kakatiya dynasty. Warangal, when you enter, you'll see several prime examples of these kind of structures. The city
has managed to keep intact a lot of its historical significance. But away from all of the beautiful monuments that you see around me here in Warangal right now, the focus is on the tense political battle as well. 12 seats in all that are up for grabs in Warangal, 10 of which was with the BRS last time around. So it's considered to be a BRS stronghold. But there's a lot of talk about winds of change in the air, about people wanting to kind of move away from the BRS. Now, is that really the case? We travel through Warangal to find out. So will Warangal choose BRS again or choose change? Locals have highlighted several civic issues that they want addressed. बहुत मुश्किल हो रहा, घर देखना है, एक बार आके देखना है हमारा घर कितना छोटा है, कैसा जी रहे हैं हम लोग, नहीं आया, हमारे कस्टम से हम बन लिए, कुछ भी नहीं बना है भाई, अरे छोटे छोटे घर बन लिए जी, छोटे छोटे बन लिए, कौन दिया हमारे को, कोई भी नहीं दिए जी, कोई भी नहीं दिए हमारे को, खाने वाले हम घर में से लेने वाले ले रहे हैं। अगर सरकार बनी तो 5 लाख रुपए देती घर बनाने के लिए, वो कब तक है सर, वो आए तक कि हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन आगे बाद में कोई भी नहीं आते, हाथ उड़ा लेते हैं, कोई कुछ भी नहीं करते हैं ना। One of the many interesting battles this election will be in the largest assembly segment of Telangana, the town of Mulugu. Why? Because the two-way fight here is between BRS and Congress, which is between two women, and two women with Maoist links. The beauty of Mulugu is unseen to the world, especially the historic Ramappa temple here that lies deep within this town, with very few tourists actually visiting the temple. This is the beautiful Ramappa temple in Mulugu district. We've traveled quite a distance, almost 6 hours from Hyderabad to get here. But it's important also to show you this site. It's a UNESCO heritage site, a beautiful temple, again from the Kakatiya dynasty. And this temple has become the sign and the symbol of Mulugu district. Why are we here? Well, besides, of course, the beauty that you see behind me, politically speaking, Mulugu is extremely crucial. It's the largest assembly segment in the whole of Telangana. And to see a very, very interesting battle, which I thought would interest you. You've got the Congress fielding Seethakka, who is a former Maoist. She's up against another woman the BRS has fielded for the first time, a 29-year-old Nagajyoti, who is the daughter of a slain Maoist. In a district where the Adivasis have a big say, it's a scheduled tribe reserved constituency, this battle is particularly interesting. So we decided to speak to both the leaders, find out also what's the mood on the ground. This is one of the seats that the BRS lost last time, a stronghold of the Congress. The stakes are high, indicative also in the slew of rallies in Mulugu. From Chief Minister KCR, నాగజ్యోతి చెప్పింది, పోయిన ఎలక్షన్లో నేను ఇక్కడికి వచ్చిన ఇదే ములుగులో మాట్లాడినా, మీరందరూ కోరినప్పుడు మాకు ములుగు జిల్లా కావాలని నేను మీకు మాట ఇచ్చినా, ఇక్కడ మా పార్టీ ఎమ్మెల్యేని మీరు ఓడగొట్టిండ్రు, అయినా నేను మాట తప్పలే, నేను మీ మీద అలగలే. నేను ఆ రోజు అన్న మాట ఇచ్చినా, ముఖ్యమంత్రి అయినా నేను, మరి మీకు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోవాలి కదా, ఎందుకంటే ములుగు నాది కదా. भारत माता की। to Home Minister Amit Shah, अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुलुगु जिले में समक्का सारक्का के नाम पर ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की है। 70 साल में कभी भी ट्राइबल राष्ट्रपति उन्होंने नहीं बनाया। मोदी जी ने ओडिशा के ट्राइबल की गरीब बेटी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। to the Gandhis even starting their entire Telangana campaign from Mulugu. आपने इस सपने पे भरोसा किया, आपने भरोसा किया पिछले चुनाव में कि बीआरएस आपका सपना साकार करेगी और आपको अपने प्रदेश में रोजगार मिलेंगे, एक मजबूत भविष्य मिलेगा और एक सामाजिक
समानता मिलेगी, जिससे आप सबका विकास इकट्ठे हो पाए। This seat has turned into a high-profile battle. We reach Mulugu on the day of Home Minister Shah's campaign, and as we enter the town, scores of trucks filled with locals make their way back after the rally. Our first stop is to the rally of incumbent Congress MLA Anasuya, or Seethakka, as she is popularly known among locals. Seethakka was a Maoist in the 90s, joining the movement when she was a mere teenager. After she surrendered, she was given a chance to enter politics, and since then has been seen as the voice of Adivasis here in Mulugu. There's even talk of Seethakka becoming Chief Minister if Congress comes to power in Telangana. Anasuya ma'am or Seethakka as you're referred to? My name officially I changed Anasuya Seethakka. Both names are officially now. Okay, so I'll call you Seethakka then? Yeah, Seethakka is a popular name. It is I got from Naxal's movement, and every person well known. My name is Seethakka. Tell us about your journey, ma'am. Very interesting one. It brought me all the way to Mulugu to talk to you. From being a Naxal to now being a politician. How did that happen? Yeah, once upon a time, this area situation is very difficult. People were faced so many problems by landlords and doras and police atrocities, forest problems in tribal area. That's why I went in Naxal's movement. I worked about 9 to 10 years. After I came, I started my education, and I completed my law, and I was worked as an advocate in my old Warangal district. After I entered in politics. How did that happen? How did you enter politics in 2004? Yeah, that time Chandrababu Naidu is given a good opportunity in politics. Mainstream, he called. Okay, when Naxals also come and enter in politics, you can, what you want, you can do in this way also. So then my colleagues, advocates, they are all advised. Okay, it is a good platform to work poor people. We can work a very elaborate dais is there. So you feel you represent the people of your community here in Mulugu? Yeah, I have my community and all downtrodden people also here. So they want my type of service. They are very poor and innocent people, location situated in Mulugu constituency. You're aiming for a hat-trick, ma'am, this time. But there's a challenge with the BRS also putting up against you someone who is the daughter of a slain Naxal. Do you see it as a challenge? I am not taking that girl is my challenge. That side is KCR. KCR family is targeted me because I got good name and I worked Corona, COVID work in. I got a good name world. So you're saying your enemy is KCR? Yeah. He came. KCR also came tomorrow. His son also coming, and last time his son also came here. Both because I got good name. Other than her daughter is got Decoding name, but I am people leader. So they are not interested to downtrodden people. Good name. They don't hear good names. Downtrodden people and ladies. That's why they are targeted me. Are you, if the Congress comes to power, the next Chief Minister of Telangana? You know there's a lot of speculation about that. Yeah, but I am not expecting that much of good, great post. I am expecting minister. Okay, you're expecting minister because Revanth Reddy said that if you are in the running, not just Deputy CM, we'll give you CM. Yeah, I don't know, but I can do my level best to in state and my constituency people service. When the Congress says that if you don't vote for us, we'll go back to the Naxal era in Telangana, do you agree with that kind of a comment? Who's told? Mr. Revanth Reddy said that if we go back to any other government and not the Congress, there will be a Naxal era in Telangana. Yeah. Because so many people are suppressed by the KCR. So many youth also aggressive against the KCR. That's why sometimes youth are trying like that. Okay, we can't get anything good position in the under KCR governments. So we want to
election will come. That's it. All the very best to you, ma'am. It was nice meeting you. Thank you very much. Her supporters, particularly women and Adivasis, are gunning for a third term for the Congress leader. What you see around me is a staple that's part of rallies now of women carrying flowers on their head. It's part of a practice also where it's part of festivities called the Batukama festival here in Telangana and of course in Andhra Pradesh. Amma, meer cheppandi, meer Seethakka ki enduku support chestunaru? Meer cheppandi, Congress ki enduku support chestunaru? సీతక్క మీకు ఏం చేసినారు? ప్రతి ఒక్కటి చేసిందాము, చేయని పనులు లేదు. కరోనా వచ్చినప్పుడు మనం ప్రతి ఒక్కటి అందించున్నాము. ప్రతి పేదలకు ప్రతి ఒక్కటి నేనున్నా అనే చెప్ప ముందడుగేసింది. ఎన్ని వర్షాలు వచ్చినప్పుడైనా ప్రతి ఒక్క దానికి ముందడుగేసింది. అమ్మ మీరు చెప్పండి, ఆదివాసీస్ కి సీతక్క ఏం చేశారు? సీతక్కకే మన ఓటు, సీతక్కకే మన ఓటు, సీతక్కకి వేయాలి, ఓటు గెలిపియాలి, సీతక్కకి గెలిపియాలి. జై సీతక్క, సీతక్కకి మన ఓటు వేయాలి, మనకు అనుకుని అది చేయాలి. మన కోరికలను మనం వేద్దాం. ఏం పని చేసినారు మీకు ఇప్పుడు? ఇప్పుడా మేమా లేదు, మీకు సీతక్క ఏం చేసినారు? ఏం పని చేసినారు? మాకు ఇల్లు ఇవ్వాలి సీతక్క, మాకు మంచిగా అనుకుని అన్ని ఇవ్వాలి. సీతక్క మారాలి, మొత్తం మారాలి, సీతక్క మాకు రావాలి అంతే. మాకు తెలంగాణలోనే మాకు పెళ్లికైనా చావులకైనా మా ఇళ్ళల్లో కట్టాలి. సో మీకు మార్పు వద్దు, మార్పు వద్దు. They can't hear much of what I'm saying, but yeah, the festivities here are kicking in the air and they're yelling Jai Seethakka as well. But here's where the fight gets interesting. This time, the BRS has fielded a young daughter of a slain Maoist, 29-year-old Nagajoti. To reach her, we travel into a remote village through deserted roads and reach right at the end of her rally. नागज्योति मैम, 29 years old, आप सीतक्का के खिलाफ लड़ रहे हो अभी. आप कितने कॉन्फिडेंट हो कि आप जीत सकते हो? ఇక్కడ క్లియర్ ములుగు నియోజకవర్గంలో సోషల్ మీడియా ప్రభావం అనేది చాలా తక్కువ ఉంటది. అందరూ కూడా గ్రామీణ ప్రాంతం బిడ్డలు, వీళ్ళంతా కూడా మార్పు కోరుకుంటున్నారు. ఎందుకనంటే అభివృద్ధికి ముందటికి పోవాలని చెప్పేసి, అభివృద్ధి చేసుకోవాలని చెప్పేసి ముందరికి పోవాలనుకుంటున్నారు. కాబట్టి వీళ్ళంతా కూడా నాకు మద్దతుగా వస్తున్నారు. ఆమెకు ఇప్పుడు ఎవరైతే ఎమ్మెల్యే ధనసరి అనసూయ ఉందో, ఆమె 20 years అనుభవం ఉన్నది, 2 పర్యాయాలు ఎమ్మెల్యేగా చేసింది. కానీ ఈ ప్రాంత సమస్యలను ఎన్నడూ కూడా పట్టించుకొని ఈ సమస్యలను పరిష్కారానికి ముందుకు పోలేదు. కానీ వీళ్ళంతా మా బిడ్డ నాగజ్యోతి అయితే చేయగలుగుతుంది అని చెప్పేసి అవకాశం ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నారు. అందరూ కూడా November 30న ఓట్లేసి గెలిపిస్తారు. కాకుంటే మీరు ఇది ఛాలెంజింగ్ ఫైట్. బీఆర్ఎస్ లాస్ట్ టైం దే లాస్ట్ టు సీతక్క. సో దిస్ టైమ్ డూ యూ సీ హౌ యూ చేంజింగ్ ఇట్? ఆఫ్టర్ ఎంపీ ఎలక్షన్స్, ఆఫ్టర్ ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్స్, ఎంపీ ఎలక్షన్స్ వచ్చినాయి. దాంట్లో 30,000 లీడ్ ఇచ్చారు ఇదే నియోజకవర్గం నుంచి బీఆర్ఎస్ పార్టీకి. దాని తర్వాత స్థానిక సంస్థల ఎలక్షన్స్ వచ్చినాయి. దాంట్లో కూడా అన్ని కూడా స్థానిక సంస్థలన్నీ కూడా బీఆర్ఎస్ పార్టీ మెజారిటీ. ఒక సీట్ మాత్రం, ఒకటే జెడ్పీటీసీ కాంగ్రెస్ ఉంది. అంటే ఇక్కడ బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఓటింగ్ అనేది బలంగా ఉంది, గట్టిగా ఉంది. ఈసారి కూడా ములుగు నియోజకవర్గ ప్రజలందరూ కూడా బీఆర్ఎస్ పార్టీని గెలిపిస్తారు. ఇక్కడ అనసూయ మ్యామ్ is a former Maoist. You're the daughter of a slain Maoist. Do you see that playing a card in this election? నేను మా అమ్మ నాన్న ఇద్దరు కూడా మాయిస్ట్ లో చేశారు. వాళ్ళ సిద్ధాంతం వేరు, నా సిద్ధాంతం వేరు. మా లక్ష్యం ఒకటే. మేమంతా కూడా ప్రజాసేవ చేయాలనుకున్నాం. చదువుకున్న రోజుల్లోనే ప్రజల కష్టాలన్నీ చూసి ప్రజలే అన్నారు, నువ్వు సర్పంచ్గా అయితే మా కష్టాలను తీర్చగలుగుతావు అని. వాళ్ళే అవకాశం నాకు ఇచ్చిండ్రు. సర్పంచ్గా అయినాను. దాని తర్వాత వెంటనే కేసీఆర్ గారు నాకు జెడ్పీటీసీగా అవకాశం ఇచ్చిండ్రు. జెడ్పీటీసీగా గెలిచాను. దాని తర్వాత వైస్ చైర్మన్ గా ఛాన్స్ ఇచ్చారు. అనుకోకుండా కుసుమ జగదీష్ అన్న ఇక్కడ చైర్పర్సన్ గా ఉన్న, ఆయన చనిపోవడం వల్ల జిల్లా పరిషత్ చైర్పర్సన్ అయ్యాను. జిల్లా పరిషత్ చైర్పర్సన్ అయిన వెంటనే మల్లంపల్లి మండలం చేసుకున్నాం, ఎటునారం రెవెన్యూ డివిజన్ చేసుకున్నాం, మంగపేట మండలానికి బస్టాండ్ తెచ్చుకున్నాం, అగ్నిమాపక కేంద్రాన్ని తెచ్చుకున్నాం. ఇవన్నీ చేసుకోవడము అనేది అభివృద్ధికి బాటగా వేసుకుని పోతున్నా. కానీ ఎక్కడా కూడా ఆ కార్డుని నేను యూజ్ చేయట్లేదు. All the best, Miki. All the best. BRS supporters here are either choosing to go pink due to loyalties towards KCR or because they want to see a change.
We unfortunately missed all the fun of a BRS rally which we witnessed in the last few days because we got in here a bit too late. But I managed to gather all the lovely women dressed in all of their finery here, looking absolutely beautiful. Meerama, meer first cheppandi, meer evarki vote chestaru? Enduku? ఎందుకంటే నీళ్ళు ఇచ్చిండు 24 గంటల కరెంట్ ఇచ్చిండు. అంటే ఇక్కడే మీరు ఎమ్మెల్యే సీతక్కనే? ఇప్పుడు విధాయక్ ఎవరు? కాంగ్రెస్ సీతక్క. నాకంటే సంతోషంగా లేదు అంటే ఆమెకు ఏం పనులు ఇయ్యలేదట, కేసీఆర్ ఇయ్యలేదట, మాకు బాగా ఏం పనులు చెప్పియలే. మీరు చెప్పండి, మీరు ఎందుకు కార్ కి ఓట్ చేస్తారు? ఎందుకు నాగజ్యోతి అక్కకి ఓట్ చేస్తారు? రైతు బంధు ఇచ్చింది, 24 గంటల కరెంట్లు, రోడ్లు బాగా జరిగినాయి. దానికోసం లేకుంటే ఇక్కడ సీతక్క మీకు ఏం చేయలేదా? పైన గవర్నమెంట్ కేసీఆర్ ఉన్నాడు కాబట్టి ఆమెకి ఏమో నిధులు ఇవ్వలేదు కాబట్టి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కావాలి, దానికోసం మీరు బీఆర్ఎస్ కు ఓటేస్తారు, కార్ కి ఓటేస్తారు. మీకు ఇప్పుడు సీతక్కనా నాగజ్యోతినా ఎవరు చూస్ చేస్తారు? నాగజ్యోతికి ఛాన్స్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే సీతక్క 10 సంవత్సరాలు చేసింది, ఇప్పుడు నాగజ్యోతి ఫస్ట్ వచ్చింది, నాకు వచ్చింది కాబట్టి ఈమెకు ఒక అవకాశం ఇచ్చి చూడాలి కదా మనం. ఈమెం పనులు చేస్తుంది చేయది అనేది మనం తెలుసుకోవాలి కదా, ఎవరు చేస్తారు చేయరు అనేది. ఈమెకు ఒక అవకాశం ఇచ్చి చూద్దాం అనుకుంటాను. అందుకోసమే కార్ ఓటేసి నాగజ్యోతి అక్కని గెలిపిద్దాం అనుకుంటాను. మీరు చెప్పండి. ఏమో చెప్పాలి. ఇప్పుడు ఆగిన పనులన్నీ చేపియాలని అనుకుంటున్నాం. మాకు గుడి కావాలి, ఇక్కడ గుడి కావాలి, కాంపౌండ్ ఇండ్లు కూడా కావాలి, సైడ్ కాలువలు. So hearing from the women here, they say maybe we can bring change. అవునా? చాలా మంది ఉన్నారు, వాళ్ళు ఇంకా చాలా కోపంగా ఉన్నారు. రెండే ఎందుకు అత్తాయి ఊరికి ఇంకా రావాలి కదా అనుకుంటారు. అందుకోసమే నాగజ్యోతి అక్కని గెలిపించి. Okay, so they're saying we'll give her a chance. We have some issues that we want raised, which we're hoping that the BRS will. But you see many of them saying that the reason they're voting for the BRS is not necessarily the candidate, but for KCR. The political fight in Mulugu has become a battle to watch out for, courtesy the Maoist factor, and also to see if the BRS can change its fortunes in this seat.